So in this question, there is a metallic rod of length L and mass m. It is moving under the action of two unequal forces F1 and F2. So நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒரு rod இருக்காரு. So that is moving under an force, okay, F1 F2 directed opposite to each other. So let me consider F1 is acting here and F2 is acting here. Okay, so இப்போ ரெண்டு பேரும் மூவ் ஆகாருன்னா net force is not equal to 0. அப்போ let me take F1 is greater than F2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா F1 minus F2 is nothing but the net force acting. அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்னால இவர் என்ன பண்ணுவார், மூவ் பண்ணுவார். அப்போ உள்ள இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சார்ஜஸ் உள்ளே இருக்க சார்ஜஸை என்ன பண்ணுவார்னா மூவ் பண்ணுவார். கரெக்டாக? பட் ஹியர் தி எலக்ட்ரான் இன்சைட் திஸ், தி சார்ஜஸ் இன்சைட் தி கண்டக்டார் will experience a force in this direction. பட் ஆக்சுவலாக அது மூவ் ஆக மாட்டார். ஏன்னா இங்கே there will be a potential difference created. Okay, because of that electric field created, this charge will experience a force in this direction, so that net force will be equal to 0. அப்போது இந்த கண்டக்டாரில் ராடு மூவ் ஆகும்போது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆனால் மட்டும்தான் இது நடக்கும். அப்போது வாட் இஸ் தட்? Okay, that is what they are asking. Then the potential difference between the ends of the rod at a steady state. If it is moving within steady state, then what is the potential difference? That is what they are asking. Appo what we can talk in the rod. First, if you talk about this rod la act agra net force F is equal to m into a. Here capital M is mass of the rod, இது length of the rod. Okay, so and small m is the mass of the electron, E is the charge of the electron. அப்போ நம்ம ராடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா your acceleration will be equal to F by m. Okay, this F is net force, which is F1 minus F2 whole divided by m. Okay, but if you take electrons, okay, if you take electrons, ஸோ அங்கே என்னகாரு, ஸோ ஃபோர்ஸ் இங்கே கண்டிப்பாக பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆக போகிறாரு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆக போகிறாரு. அப்போ ஹியர் யுவர் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு MA, which is nothing but QE. So in this case, if you see, the electric field is nothing but MA divided by Q. This is what the electric field we are getting. அவங்க கேட்குறது என்னவோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான். We know the relation between the electric field and potential. So what is that? We know potential difference is nothing but your electric field into length. That is E is nothing but dV by dx. That is length and potrukka EL. Appo here if we see, we know the electric field as MA by Q. Okay, we know this. But length, I don't know. Total length is capital L. Okay, so here we can make some changes. What is that? M L. So A is acceleration. This is charge of an electron, but we know acceleration is already what? Capital F by m, which is F1 minus F2 by m. அப்போ ML acceleration F1 minus F2 by capital M into E அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Okay, so is there any option like this? Here I have F1 minus F2 ML by EM. Okay, we have EM, capital M, correct. So option A is correct.